A very good evening, Zimbabwe. Welcome to LiveTalk. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Friday, November the 11th, 2022. I'm your host, Marvelous Mhlanga-Nyahuye. Tonight on LiveTalk, we are looking at the release from remand prison of opposition lawmaker for Chitungwiza North constituency, Mr. Godfrey Sithole. The Citizens Coalition for Change lawmaker was freed last night after bail of 300,000 Zimbabwe dollars. Honorable Sithole has been in Chikurubi remand prison since June 14th. Sithole, who was arrested together with Mr. Job Sikala, is being accused of inciting violence. But the firebrand Zengeza West Member of Parliament is still in jail and will appear in court on November 17th. Sithole's bail conditions include surrendering his passport, reporting to the police once a week, and not interfering with witnesses. Nasi tiri kutarisa nyaya yekupiwa mukana wokubvisa mari yechibatiso kunava Godfrey Sithole, mumiriri wechitungwiza North. VaSithole vakapiwa mukana uyu mushure mekubvisa mari inoita $300 ezviuru zvemadhora emuZimbabwe. Asi mumwe akasungwa navo VaSithole muna chikumi vaJob Sikala vachiri mujeri rekuchikurubi remand prison, uye nyaya yavo iri kutarisirwa kutanga kutongwa svondo rinouya. Hatina kukwanisa kubata VaSithole kuti tinzwe kuti zuva ravo rekutanga vasiri muusungwa ranga rakamira sei. And we are going to be looking at this issue. And for perspective, we are joined via Skype by Mr. Tawanda Dzokora of the Citizens Coalition for Change and Mr. Masimba Mavaza of ZANU-PF. Welcome to the program, gentlemen. Thank you, Marvelous. Thank you, Maria Zimbabwe Akatere. Yes, I think Mr. Mavaza, there you were spoken by Mr. Tawanda Dzokora, so you can go ahead. Oh, thank you. I was just saying, welcome, Marvin, welcome, Zimbabweans, and hello to Shekuru Chokora. Thank you so much. So we will start with Mr. Tawanda Dzokora to just ask, we've heard now that one of your MPs has been released on bail who was in prison for nearly 5 months. Mr. Sithole, what's your view and how are you receiving this? We are generally happy that he is now out of incarceration, but there is nothing to celebrate because Honorable Sithole, Honorable Job Sikala, and the other Nyatsime cadres were not supposed to be in jail in the first place. They did not commit any crime. In fact, the people that are supposed to be in jail, the people that murdered More Blessing Ali, are still roaming the streets without any consequences. Saka hapana chekupemberera pakuburiswa kwaitwa VaSithole nekuti vanga vagara vasina chavakatombosungirwa. Ndosaka iko zvino tiri kuramba tichiti vaJob Sikala ngavaburitswe nevamwe vese veNyatsime ngavaburitswe. VaJob Sikala vakasungwa panokwana iko manomwe 70 times. Pa 70 times ipapo hapana pavakambobatwa vaine mhosva zvakangofanana navaSithole. VaJob Sikala vachaburitswa zvakare panenge pakuda ZANU-PF, voburitswa vasina mhosva yavanenge vabatwa nayo, saka vambenge vasungirwei. Tobva taona isu kuti inyaya yepersecution, inyaya yekuti vaMnangagwa neZANU-PF vari kutya kukurirwa kuma-elections, saka vakuenda kunoshungurudza vana veZimbabwe vari kushandira shanduko dzavaJob Sikala. Saka tinoramba tichingotaurira vana veZimbabwe kuti handei tinonyoresa kuvhota kuitira kuti tibvise hurumende iyi a government that declares war on its own citizens. You saw what they did in Caesar, you saw what they did in Gokwe. ZANU-PF has literally declared war on Zimbabwean citizens, including Job Sikala, including the Nyatsime 15, including Honorable Sithole. Let's now go to you, Mr. Mavaza. You're hearing the allegations that it is ZANU-PF that was prolonging, the release or at least the granting of bail to the Honorable Sithole from CCC. What's your take? First thing, we need to understand that the process of the law is not political, it's legal. So what has been happening in Zimbabwe to Sithole and Job Sikala has nothing to do with ZANU-PF. This is the process of the law. Again, as you have heard clearly and rightly so,
from Mr. Jokora. That job scholar has been arrested 70 times. You know, he's a serial offender. He has been offending 70 times. He has not been convicted because the trials have not been finished. He has not stood any trial so far. He has been delaying them because of his dodge lawyers who kept on asking for postponement. But now this trial is going to go on this November, and once this trial goes on, if he's convicted, he goes to prison. If he's discharged, he goes home. So people are only released from remand when they pay bail or when they are acquitted. This has nothing to do with party. It's not politics. It is naive for anybody to believe that ZANU-PF have got a hand in the running of courts. We do not have a political commissariat in a magistrate. We have no political commissariat in a judge. We do not mix the law and politics. Those two things don't mix at all. A law is a different arm of government which does not take any instructions from a political party. So it is sad to think that people who are more learned or more educated, like Mr. Jokora here, believes that a political party runs a court. We do not do that in Zimbabwe, and ZANU-PF does not have a say in whether Job should be released or not. But we are happy that he is in custody because that's where he belongs. But we do not have a say whether he remains there or not. Vajokora muri kunzwa zviri kutaurwa navamavaza anzi aiwa muri kuvazora mafuta enguruve yavasina kuuraya munoti zvinotaurwa nevanhu vanenge vaine nhunga dzakatambwa nepwere dziri kutaurwa navamavaza kuti vanoti munhu akasungwa kanokwana 70 times 80 achizobuda mujeri imomo asina kana mhosva asina kana chaapomerwa. Zvinongoratidza kune munhu wese anenge akatarisa ipapo kuti munhu uyo anga asina mhosva angosungwa kuti arwadziswe. Saka zvavari kutaura zvokuti munhu vanenge vachiteedzera mutemo, sei mutemo wacho uchingoshanda kana vari vanhu veCCC. Takaona wadya jena MP weZANU-PF akaba mari asingaite. Tikaona zvakare mai Mupfumira vakaba over $90 million vakasungwa vakapiwa kodzero yavo yechibatiso. Ndozvatinongotaura chete isu kuti kana munhu asungwa ngaapiwe kodzero yake yekuti abhadhare mari yechibatiso, otsongwa ari kunze, nyaya yake yoinvestigatwa ari kunze, kwete kuti zvinoitwa vanhu veCCC kuti nyaya dzavo dzinoinvestigatwa vakavharirwa. Munhu wese, chero ani, chero ambuya, chero sekuru, vari kuzviona kuti ZANU-PF iri kushandisa mutemo. ZANU-PF iri kushandisa matare edzimhosva kumbunyikidza kodzero dzevana veZimbabwe, kumbunyikidza kodzero dzevana veCCC. Ndosaka tiri kutaura kuti hurumende iyi inofanira kuenda. Ngatiisei vachamisa, ngatiisei CCC. Hurumende ichauya ichiremekedza kodzero dzevanhu. Hurumende ichauya isingasunge vanhu nokuti wataurirei zvinhu zvakashata kumukuru wenyika kana kuti wasapoterei opposition. Saka hande tinonyoresa kuvhota neuwandu hwedu, tozosimuka zvakare tonovhota muna 2023 tibvise hurumende iri kukanyanisa nekumbunyikidza kodzero dzevanhu. Vamavaza muri kunzwa vadzokora vari kuti aiwa bato renyu reZANU-PF riri kushandisa matare kuedza kuti vambunyikidze kodzero dzevanhu. Takanyanyotarisa kuti tichaona kuine sarudzo gore rinouya, munoti nenyaya iyi? Isoti kusaziva kufa, vadzokora vari kunyemera kuzvongaira. Job Scala akapara mhosva kanopfuura 80 enguva. Apara mhosva idzi haana kunzi haana mhosva, akanzi dzakamirira kuzotongwa. Saka aipiwa chibatiso 70 times kuti ikovhezi kake chi71 apara futi mhosva. Saka akutojairira, akuita dare nzira yekutsime. Ndokusaka ndirati aiwa hatingadaro, hatingaite damba nevana nekuda kwemutemo. Saka vasikala vari kuzodzidziswa unhu nokuti kana vachinge vapiwa chibatiso vasachitambise nekuda kwepolitics. Chekutanga. Chepiri, vaSithole vakazoaplya kechipiri, vakazokumbira vane zvikonzero zvingaite kuti vapiwe chibatiso vakapiwa. Ndiri kushamisika, handisi kumbonzwa vadzokora vachifara kuti vaSithole vaburitswa mutemo uriko.
kuda kungotaura kuti hakuna mutemo chete kana munhu anyimwa chibatiso, asi kana apiwa chibatiso ari weCCC ndo panenge pane dambudziko. Chepiri, vadzokora vari kungogwauta havo vachitaura nenyaya yavavadye jena. Vadya jena haana kunzi akaba mari, ari kufungidziwa kunzi akaba mari, saka haasati abatwa nemhosva. Akabhadhara chibatiso ende ndike kutanga muupenyu hwake kubatwa, haana kupara mhosva 70 times. Saka mhosva yake ichapinda mudare igotongwa, asi akapara futi mhosva akabata chibatiso anonyimwa chibatiso, anoiswa mukati. Maimupfumira vakapara mhosva yekutanga muupenyu hwavo. Mutemo hautarisi mari yawapara, inotarisa kuti wapara kangani. Saka maimupfumira vakapiwa chibatiso, nyaya yavo igotongwa vari kunze. Vasikana vakapiwa zvibatiso zvinokwana kuita 40 zvibatiso, vachingozvinyangadza nekuzvidira muchimbuzi, vasina kana kukendenga kuti mutemo unokosheswa. Zvinotonyadzisa kuti CCC iri kutarisira kutonga vasingagoni kuteedzera mutemo wenyika yavo, vachiushoropodza zvakadai zviri kuitwa navasikana navadzokora. Zvinonyadzisa. Ngatiremekedzei mutemo wenyika. That's where our respect comes from. But on that subject, you touched on Mr. Wajgajena saying that, his case was different from the others that we're seeing. But for all the cases, are people not innocent until proven guilty? As a lawyer, could you respond to that? Yes, people are innocent until proven guilty. But when people play with the court 70 times, even a non-lawyer would not allow them to be allowed to go out. Because the moment he goes out, he commits a crime again, and he will brag about it. And this is the type of job scholar we have. Job scholar needs, actually, if I was Maki, I would have referred him for mental examination because he has a problem. Mr. Mavaza, I think on that one, let's not personalize the issue. I'll give a point to Mr. Jokora to come in. Vajokora imbotaura ipanyaya yezvapindurwa navamavaza. Vamavaza vari kutimanikidza kuti tipemberere kuburitswa kwavasitole. Hapana chekupemberera, hapana chatinopemberera. Mumwe wedu anga akagariswa mujeri panokwana 4 months wozotaura kuti vakumaburitsa 4 months idzodzo ndo murango wacho. Dai vanga vakabatwa nemhosva vasitole, vaifanira kutongerwa kugara mujeri 4 months kana 5 months. 4 months dzacho idzodzo vatodzigara vari vakangonzi vakamirira kuti nyaya yavo iongororwe. Saka mutemo ukupi iwoyo unogarisa munhu 4 months? It's a constitutional right for every Zimbabwean citizen to be accorded bail, just like they are according Wajgajena, just like they are according Mai Mupumira and all the other ZANU-PF that are looting the country's resources. They are allowed to go home and their cases are investigated while they are home. But if it is a CCC member, they are incarcerated. It's tantamount to being incarcerated if you are in jail for over 4 months, and then after that you are released. And then ZANU-PF and Dr. Mavaza expect us to celebrate that. There's nothing to celebrate. In fact, ZANU-PF should be apologizing to Mr. Sithole because he was incarcerated for no reason. He did not commit any crime. Dr. Mavaza is not commenting on the people that murdered More Blessing Ali. Those are the people that should be in jail. Why are they not in jail? Why are the people that were murdered Mr. Tuesday in Bulawa not in jail? Why are the people that murdered Ponen Ngube in Kwekwe not in jail? Why are the people that threatened the life of President Chamisa in Mutare in Masvingo, why are they not in jail? Because we know what they say. It's even worse than what a job scholar say. Mr. Mavaza, if you can come in and just, actually hold on. We're going on a short break. Then we'll come back to you to answer all those questions that were being asked by Mr. Jokora. Research is on for Africa's best and brightest minds in finance, cybersecurity, technology, and anything digital, making social impact through cutting-edge technologies, innovation, and creativity in Africa. Out of 17,000 candidates from 50 countries in North, Central, East, West, and Southern Africa, only 3 will be selected from the top 10 continental finalists from Egypt, Nigeria, Ghana, Zimbabwe, Kenya,
and Cameroon. Join the U.S. Chamber of Commerce and its prestigious partners, including the Voice of America, when the 3 finalists are featured at the U.S. Africa Leaders Summit in December 2022 in Washington. Stay tuned. Thank you for joining us. We are just going back to one of our guests to answer a question, then we'll come back to you. Vamavaza manzwa mibvunzo yanga iri kuvunzwa navadzokora pamusoro pevamwe vavari kuti ivo vakaita zvimwe zvinhu zvavaifanira kunge vakasungwa asi havasi kusungwa nekuti ndevebato renyu reZANU-PF. Munotiine zvavanga vari kuvhunza izvi? Ndinotini vadzokora pane pavari kurasika mukutaura kwavo. Chekutanga ndechekuti kana vazowana mukana vandipindure kuti kodare rakazopa Sithole bail idare re-CCC here kana vachiti mamatare ese ndeZANU-PF. Zvongoratidza kuti aiwa madare haasi matongerwo enyika ndeemutemo. Chepiri, maimupfumira vakapiwa chibatiso nekuti vaikodzera kuchipiwa. Kana mutemo kana dare richoda kukupa chibatiso haringokupa nekuti imvumo yako. You have a right, yes, but they look at circumstances surrounding you, surrounding your right, before you claim that right. Kana usina kufanira, then you are not a good candidate for bail. Saka Job Scala has failed to become a good candidate for bail, number one. Number two, munhu akauraya Mo Blessing Ali achiri mujeri nanhasi haasati aburitswa, nyaya yakazoti yatongwa, haana kupiwa mari yechibatiso. Vamwe vakaurayiwa kukwekwe, vanhu vacho vakasungwa havasi vapiwa mari yechibatiso, vachiri mujeri nanhasi. Saka handizivi kuti vadzokora vari kuzowana kupi nekuti vanhu vakaburitswa. Vanongofungidzira kuti munhu wese weZANU-PF muurayi. Aiwa, vanhu veZANU-PF hatisi mhondi. Tinongotanga tichingona mhondi dzinenge dziri kuCCC nemamwe mapato. Isu tiri bato rerunyararo, bato reZimbabwe rakaudza rusununguko. Saka tinoti isu kana munhu achinge apara mhosva yake, siyai maoko edare. Musazadze dare ropa repolitics, nekuti dare harinene politics. Dare rinongotarisa nyaya sezvairi. Hazvina basa kuti yaparwa nani, yaparirwa kupi. Mutongi wemudare anopa chibatiso nekuda kwake, nemafungiro ake, nedecision yake. Chepiri zvakare, ZANU-PF sezvatambotaura ndinangotaura zuva rese, asi ZANU-PF haina simba pamusoro pematare. Kunyange nhengo dzeZANU-PF dzikasungwa, vamwe varimo mustokisi nanhasi, vamwe vanoburitswa vabatswa vabhadhara chibatiso chezvakaitwa vaSithole. Havaburitswe nekuti ndeveZANU, vanoburitswa nekuti munhu anenge apara mhosva yake. Thank you so much. On that note, gentlemen, please stay on the line. I'll be coming back to you. For those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. And we're also live on YouTube on VOA Zimbabwe. So we'll go back again to our guest. Vadzokora mamuri kunzwa zvanga zvitaurwa navamavaza tombodzoka kwamuri kuti saka mune ramangwana zvii zvamungada kuona zvichiitika kumatare tichiona kuti vasikala vachirimo muchizarira pari zvino? Havasi vasikala vega vachiri vakavharirwa zvisiri pamutemo. Kune vamwe 17 vana vanhu vekunyatsime. Vanhu vekunyatsime havasati vambopara chero mhosva imwe chete. Saka zvanga zvichitaurwa navari naDr. Mavaza zvekuti vaJob Scala vari mujeri vari kuramba varimo nekuti vakapara mhosva 70 times. Hakusi kupara mhosva nekuti havana kumbobvira vatongwa vakawanikwa vaine mhosva. Saka vaJob Scala havana mhosva yavakapara. Ko ava 16-17 ava vasina kumbobvira vapara mhosva, chavari kunyimirwa chibatiso chii? Ndosaka tiri kuramba tichitaura kuti iyi inyaya yekukwata yekutya kuri kuita ZANU-PF. Iri kuziva kuti akuenda kusarudzo dza2023. iri kuzviona kuti haina kana mukano yekuti ihwine, inotongoita zvekushungurudza vanhu sezvavakaita kumaTebeleland kwavairova vanhu, kwavairidzira vanhu kuti, zvavakaita kuGokwe kwavairidzira vana veZimbabwe vanenge vasina, defenseless citizens that are going to exercise their democratic vote. They were fired with live bullets, and that's what ZANU-PF is only doing there is trying to intimidate the electorate, trying to intimidate
the people of Zimbabwe so that in 2023 they win by default, as they have always done. So we are seeing here a political party that is so afraid of its own citizens, that is so afraid of the opposition. You also saw what they did in Mutare, in Masvingo, where they were trying to assassinate the person of President Chamisa. Those people that fired live bullets on President Chamisa, they are running scot-free. Nobody's in jail. And he's lying here that the people that are killed Boneni in Kwekwe are in custody. They are not. They were released. The people that are killed Mr. Tuesday in Mlawayo were released. They are not in jail. And he comes on national radio, on national TV, and lies to the people of Zimbabwe that these people have been incarcerated or have been arrested. On that note, that we heard on TV, on social media, attacking President Chamisa, threatening President Chamisa, why are they not in jail? Thank you so much, Mr. Jokora. On that note, I'm going to please ask you to stay on the line. We're just going to take a quick look at Africa headlines. Let's take a look at what happened in Africa today. Scores of climate activists marched in protest through the venue of the COP27 climate talks taking place in Egypt. The march was called on governments to fulfill their pledges to financially support poor nations in their efforts to fight climate change. Volunteers from the collective Goma Active bring not just food but some happiness to the thousands of children displaced by the violence in the eastern DRC. The United Nations says at least 237,000 people have been displaced since March, about 60% of them children. The Speaker of Tunisia's dissolved parliament and archival of President Kais Saied, Rached Konachi, was released from court Thursday following a 14-hour hearing over money laundering and incitement to violence. No date has been set for the next hearing. A rescue ship carrying some 230 asylum seekers, including 57 children, docked at the French port of Toulon Friday amid a blazing row between France and Italy over which country is responsible for them. Italy refused to allow the migrants to disembark. And on sports news, looking at what's going to happen in the World Cup, FIFA World Cup in Qatar 2022, soccer star Sadio Mane was named Friday in Senegal's squad for the World Cup in Qatar, despite suffering an injury playing for Bayern Munich on Tuesday. Mane's fitness has been a major cause of concern in Senegal, the current African champions. So there we have it. And I understand we now have a live caller on the line. So let's take our first caller. Hello, caller. Hello. Makadi yenyu. Aiwa tiri wadi taura yenyu tinavo vanyarikani vedu pari zvino munogona kutaurawo maonero enyu kana muine mubvunzo mubva mavabvunza vanozvinzwa. Zvakanaka. Haina munhu andangokomenta kana takateerera news nezuro kana nemedia kumusha koko kuZimbabwe vachitaura nezvinyasi kuti zano masoja ndeezano mapurisa ndeezano vachita zvinhu zvakatowanda kuratidza kuti vangoedza kufungidzira vanhu vari mumajiro vakutoshanda kuti kutaura vanachopisa vasingabudi kudai vakutofungidzira kudai zano ndiyo yakabata zvinhu zvese. Aiwa tinotenda mukoma. Saka mamuchida kubvunza kuti tibvunze vamavaza here nyaya iyoyo kana kuti akaita kuti kumatoziva kunamisa mavaza kuti kana vachidaro sekunaitaura nazvo vachidira ndo vamangwana here kana ndivanguva murari nezuro katiuza kuti haichokwadi itanga achitaura ichi omavaza ndo vangatsanangura bozanitoziva zvinofanira zvikuitika mukati. Okay, thank you so much, caller. So vamavaza muri kunzwa caller ari kubvunza kuti he was listening to the news yesterday and he heard on the news that one of your government officials were saying the police belong to ZANU-PF, the army belong to ZANU-PF. So what is the truth? The truth is Comrade Garwe was giving a speech at a rally, and this speech had a context. The context is the government is formed by ZANU-PF, by the winning party. So the winning party formed a government. So the government belongs to the winning party, which is ZANU-PF, for now. And then he goes on to say whatever is a part of government belongs to the party. He does not say the party controls the police.
He simply says the police serve the interests of the country, which is being served by ZANU-PF, which is the ruling party. Vadzokora pindirai tione imi munoona sei zviri kutaurwa izvi zvabvunzwa unakola. Ndo ingava Mnangagwa vanhu vakabuda vachitaura kuti the army belongs to ZANU-PF, the police belongs to ZANU-PF, the air force belongs to ZANU-PF. Ende tiri kuona vachizvishandisa zvisiri pamutemo, kutora zvinhu zvevanhu, kutora makotsi evanhu, kutora majaji evanhu, iya yatinoti state capture. Ndo yaitika muZimbabwe iyoyo yekuti munhu akasateedzera zvinodiwa neZANU-PF navaMnangagwa anobva atoshaya kana rufaro. Munoziva imi kuti kune mutongi akatotiza muZimbabwe nenyaya yekuti anga apa chirango chainzi achina kusvika paidiwa neZANU-PF, aita kuti munhu weCCC abuditswe mujeri. Jaji iye hatitombozivi kuti ari kupi. Saka ndo zviri kuitika muZimbabwe izvozvo. We have seen ZANU-PF capturing all state institutions, and that should not happen. And that's the reason we continue to say we need a new government, we need new leaders that respect the people of Zimbabwe and that respect the institutions of our country. Maybe on that note, we'll just go back to the U.S. elections here. Mr. Mavaza, have you been following? What's your view? Will the outcome of the U.S. midterm elections affect Zimbabwe's relationship with the U.S., do you think? No, actually... I'm not sure if your line is still on. Hello, Mr. Mavaza? Yes, I can hear you clearly. Go ahead. Yes, go ahead. Yes. But I was saying in short, the results of elections in different countries or any country does not affect the relationship between that country and another country. Their foreign policy is not changed by the midterm elections. So the way the midterm elections results are coming into America, from America, does not affect the relationship which has been there between America and Zimbabwe, which is quite frosty and not very good relationship. But whatever is there, whoever comes, unless the foreign policy of America changes against Zimbabwe, will still remain being a country which is not really favored by America as it is, because of people like Jokora and others who tell lies to the world. The relationship between Zimbabwe and the Western world is actually disturbed by such lies. So, in other words, the results of the elections have no effect on Zimbabwe's relationship at all in any way. There's nothing it affects us. Thank you so much, Mr. Jokora. Your last word. Yes, we are seeing that the Democrats and the Republicans, are tightly contesting the midterm elections. As for us, CCC, we have good relations with all the political parties, whether it's the Democrats or the Republicans. But what I should just implore is that as Zimbabweans, we should learn from what is happening in the American elections, where people are allowed to go and vote, without being intimidated. It's not like in Zimbabwe, where people are forced or are bought to vote for a certain political party. Thank I hope you. ZANU-PF is learning from the Americans. Thank you. There we were hearing there from Mr. Tawanda Jokora of the Citizens Coalition for Change, and we also heard from Mr. Masimba Mavaza of ZANU-PF. Thank you, gentlemen. And that brings us to the end of our show. We'd like to thank all our guests and, of course, you, our viewers and listeners at home. Let's meet again on Live Talk next week, Monday. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye in Washington saying have a very good night, Zimbabwe.